nikiwa class 6 I was kidnapped and gang raped by 3 men. Wakanifuta kunirape after like kunitumia for 1 week, wakanidump Nairobi. Na saa hizo ni wapi mko? Sasa home ni Nax, walinirepia Nakuru, but wakamka asubuhi wakanisafirisha kwenda Nairobi. Hata walinipeleka overnight, so by the time nafika morning nilikuwa already Nairobi. How are you doing? What's up? My name is Kingori Wangeshi and this is another episode of my story. We are deeply inside the Masai Mara Game Reserve in a village called Olailamtia. I hope I said that right. And we are here today to get the story of Doreen Moraa, and her story has many facets. At one point, she was sold when she was only 10 years old for beer, just beer, and some thousands. Right now, she is living in a very abusive marriage. Let's get to hear Doreen's story as we enjoy the Mara. My name is Kingori. Come, let's get to hear her story. Asante Doreen, kutukaribisha hapa kwenu na kwako. Ni mbali. Hebu kwanza tupe jina yako kamili ndio watu wakujue na utuambie hapa ni wapi. Ni mbali but it's fun to be here. Mimi naitwa Doreen Moraa. I'm 29. Hapa ni Masai Mara, place inaitwa Olailamtia. Olailamtia. Yeah. Ndani ya Masai Mara. Yeah. So wewe na tourism unaonanga tu. Yeah. Sometimes nakujanga mpaka hapa nje. Nini? Si wanyama tu. Yeah, animals. Sikia waliua mtu mwingine hapo jana wawili. Wanyama? Yeah, hata kuna siku hapa saa 3 zilikuwa zinapita hivi zikiteremka. Nini hizo? Ndovu. Ukiwa hapa hawaulizangi apart from hiyo story umetuambia jana? Hawaulizangi? Okay, unajua city ni place iko fenced. Haijafensiwa. Na so zinakuwa na alafu ndovu zinavunjanga hata kama ni fence zinapita. Sasa nyumba naona ni ya mabati. Security kwaje? All I can say that God. Sasa ulijipataje Masai Mara, ndani ya Masai Mara kwanza? Nilitoa job na certain lady called Maureen. That was 2018. Nikafika hapa nikaolewa. Sasa unaishingi hapa? Yeah. Okay. Sasa tuanze hapo mbele kidogo. Ulikuwa umeniambia uliolewa ukiwa na miaka 10. Ulizaliwa wapi? Ulisoma aje? Tupe hiyo story sasa. Okay, mimi nimezaliwa Kisii. No, originally nimezaliwa Nakuru. But dad left when I was 2 days old. Akaenda na mwanamke mwingine, so I was left with mom na mtoto mdogo. Within a week we were almost starving, so mom had to leave me at home and atafute vibarua. Tukakaa, maisha ikakuwa ngumu. Katupeleka nyumbani sasa kwa shosh. Tukakaa kwa shosh. Sasa shosh naye pia hakuwa na ile uwezo, na tulikuwa sawa watoto 3 at first. Then akuja kazaa brother wangu, sasa tukakaa watoto wote ni 4. Akatuacha nyumbani sisi wote. Kwanza at first tulienda naye. Waenda my brothers wake wakaanza kumistreat, vita, sijui nini. So one day she left, like she disappeared. Hakuna mwenye akona story yako wapi ama tumpata aje or any contacts. Tukakaa. So my aunties wakaanza kila mtu anachukua mwenye anamfurahisha. Sister yangu mkubwa akachukuliwa na my late aunt. My elder brother akachukuliwa na my cousin who is much older than my mom. Alafu mimi nikabaki na shosh kidogo. So in the process my aunt akakuja akambia shosh ananichukua nipeleke shule. Kamwambia shoshangu, akamwambia ni sawa. But sasa hakuwa ananipeleka shule. She went and sold me. Shosh? My aunt, my sister's mom. She went and sold me. I stayed there for like 2 years. I was working as a house help at the age of 9 years old. Nikakaa pale. So ngoja kidogo. Unamaanisha nini alikuuza? Yeah, si alinipeana akalipwa.
Alipewa chang'aa mitungi 45 na 40,000 in cash. Yeah. Alipewa chang'aa. Yani like she exchanged mimi na pombe. Na akapewa 40,000 in cash. Ndio sasa uende ukafanye kazi. Nikaachwa pale. So mimi hata nikiachwa innocently, niliambia tu nakuacha hapa, utasoma, utakaa na hawa. Ni relatives wangu wa kutoka kwa mzee. So sikuwa na ile energy ya kuargue. After all, sikuwa na mali pengine nikiargue nilikuwa niende. That was the only place I thought by then. Kumbe the people that bought me were planning to sell me to another person. So mmoja akakuja akaniambia tunaenda Mombasa. But sasa aunti yangu huyo mwingine, sister mom mwingine alikuwa anajua hii story and she tried kunitoa pale. So wale watu wakikuja I used to refuse juu siwajui. Sasa huyo aunti yangu akawa anaomba hiyo siku on that faithful day nilikuwa na travel. Huyo dema akashukwa akumalizwa. So she woke up in the morning akaenda kumaliziwa nywele. Mimi nikiwa kwa kitanda saa nimelala, nasikia commotion nje. Nasikia mtu anagongwa. Alafu kwenda kuguza mlango nimefungiwa sana ndani. Kuchungulia kwa dirisha, that is my mom. So yeye alitravel, vile alifika hivi nyumbani, yule sister yake akamwambia mtoto wako aliuzwa mahali fulani. So she came very early in the morning 6. Alikuwa amefika. She fought, wakampiga, lakini at the end of the day akanichukua. Tukakuja. Muda kidogo. Ulikuwa unauzwa ndio nini ifanyike? They thought my mom was dead. So wewe umeuzwa like? So I'm someone else's property now. Okay. So mama akanitoa pale. We came back, akanirudisha kwa shushi. Nikasoma pale class 1, class 2, nikaenda class 3, nikakuja Nakuru. Tukakuja kuishi na mom who was married now. Tukakaa, wakaniacha pale. Uzuri nilikuwa na namba mamangu. I called my mom. But kwa ile process, I managed to get a number. Nilimsikia akipea mwenzake namba and I had a very sharp mind by then. So nikashika ile namba. I came back, nikaelezea mamangu what happened. Na nikamwambia the only thing I have ni namba. Akaniambia call that person. I called the number. Akaniambia sasa mwambie umeiba vitu zangu juu tunakusumbua. Alafu akukujie muende sasa na ulimpenda sana. Nikamwambia hivyo. Jamaa akakuja akashikwa akawekwa ndani. Kuwekwa ndani tukakesi like 3 years. Kwa ile process ya kukesi nilikuwa mwanafunzi. So I had to attend school and still attend to the court. Nikakaa siku moja sana nikakosa kuattend. Mimi nilikuja hiyo the following time nikafungwa pia. Nikawekwa ndani. Kaanza kusema hakukuja because ulikuwa umedanganya sijui nini. It was really painful because nilipelekwa pale, yani they shaved my hair, they did everything that they wanted with me since sikuwa na ile nguvu ya kupigana na wao. So nikakaa pale for like 2 months. Uko ni kotini jail ama? Seli ya watoto. Juvenile. Nikakaa 2 months. Nikakuja mamangu akakuja akaongea na huyo jaji, wakakuja wakakubali wakanifungulia. What do you mean ukisema they did everything they wanted with you? Yeah, like they shaved my hair. Ulikuwa kimesa, nilikuwa na ile stress ya kurepiwa. So most cases nilikuwa nakuta nimejifungia. Maybe kwa rooms kwa nini. Akikuja upate umejifungia na wengine wako nje wanafanya labda usafi ama nini, wanakuchapa. Sasa hiyo ni mtoto. Sasa mimi ni mtoto, mimi ndio nimerepiwa. Nikakaa, kesi kaisha. But to my surprise venye kesi ilisha like after 1 year nikakuta jamaa pia ashaachiliwa. Nilikutana naye kwa barabara tao. I was surprised. So I was like how? What happened mlipokutana? Nothing. Ilikuwa in public, hakuna kenye angenifanyia. But the person kept on following you. Sasa unastukia ukiwa home unaona tu amepita na bike. Mimi nikakaa. Nikiwa class 7 sasa, I got pregnant. And the person who impregnated me, akanitoroka. By then I thought maybe cared or maybe loved me and everything.
akanitoroka. Nikasoma na I went to school pregnant for Class like 7. yeah, no, nilikuwa naingia saa 8. Nilipata mimba class nikiingia 8. Kenda miaka mingapi saa hizo? I was like 19. Juu ile sasa ile kuuzwa kufanya nini nilidelay sana ndio nikuja kwenda shule. I was like 19 by then. So juu mimi already mimi ni mtu mzima, hakuna mahali hata ningepeleka msee. Mimi nikazaa. Tena na shule na mimba yangu nikazaa. Pasa kutoka shule, yani azini kuzaa ile stress sikupass venye wazazi walikuwa na expect. They were expecting like nipate 300 and above but nikapata 250. So sikuendelea na shule. Nikakaa nje. Nikaona sana, nikafika mahali nikaanza kujiona sifai. Nikaanza kujidharau. And I started drinking, smoking and doing all sort of things. Nikafika mahali Mungu akaona, akaniambia sasa kama hutaki kuacha pombe, enda niachie mtoto. Enda tu kunywa pombe zako penye unaenda kukunyia. I left home. By then kutoka home si eti nilikuwa na mali specific naenda. Nilitoka tu, I just left. Nikakuja first nikaland Kisii. Kwenda Kisii nikaajiriwa for the first time, nilikuwa nalipwa 2500 per month. Na ilikuwa kazi gani? Kwa bar. Sasa ulikuwa unakunywa, umekuja umeajiriwa kwa bar. Sasa nimekuja nimeajiriwa kwa bar. I worked there for like a month. Sasa hii kukunywa, kufanya nini, kukuwa violent na customers, nikavutwa job. Nikatafuta job nyingine tena kwa bar nyingine. Nikafanya kazi for like tena mwezi. Nikaacha kazi. I came back to Nakuru. Sasa mama akaniambia, if at all you want to stay, wachana na pombe. Forget about drugs. Sitaki smoke, sitaki ukunywe. Nataka tukae msichana mzuri. I tried. But ikakuwa ngumu. Sistangu akikuja yako sawa. Brother zangu wakikuja wako sawa. I'm the only person mwenye ako different. Nikaboeka tena, I left home nikaenda Mombasa. Nikakaa Mombasa for like 2 years. Toka Mombasa nikarudi home. Kurudi home tena tukawa tu like hatuelewani na hizo stories za drinking habits na nini. Alafu sasa nilikuwa nafika mahali mtu akiongea hata kama umeongea vizuri, naona unaongea vibaya juu mimi sijasoma na umesoma. Nikakaa. Kidogo nikakujaga nikaitoa job sasa hapa Mara. A friend connected me to that lady, akanitumia fare, I came here. Nikafanya kazi for like a few months. Ilikuwa kazi gani? Ya bar bado. Me have never worked anywhere else apart from bar. Because sina papers. The only thing, yes, I can write a CV and everything, but that CV is fake obviously since sijasoma. Nikapata bwana. Kuolewa, tukakaa naye kama miezi kadhaa. Tukakosana, I went back home sasa kwetu. After a month, okay, hiyo time nikienda he followed me home. But sikuongea naye, nikafika town nikamdichi yako anajua kwetu. Akaenda kwao. Akarudi after serving alipoa off the following month. Akakuja tena Nax. Tukaongea, tukaelewana, akaniambia sasa niende home. Oh shit, hapo sasa ndio nilimess like kufika home akona my brothers in law. Wote sasa wananitaka. Yeah. Alafu nikimwelezea anaona kama mimi nawawekelea. I even had to record. Brothers wake walikuwa nakutaka wewe. Brother yake tu mmoja. Sasa ni mmoja juu si wote. Alafu ni mdogo wake. That kid is just 20 years old. Sai. Nikimwelezea anamwambia brother yako ananisumbua. Alafu alikuwa anakuja kwangu usiku wa manane. The first day alikuja, I opened the door because I was surprised ni aje kuna kitu mbaya imetokea. So he tried blackmailing me first. Aje. Aliniambia ati sijui nisipokubali kulala na yeye ataambia brother yake sijui nilienda nikakunywa sijui nikafanya nini. Akamwambia afanye aje? Go tell him. Na akamwambia hadi naleta wanaume kwa nyumba sijui nini. So he came back. Badala hata anisikize alinichapa.
Tukakaa tu tukaongea tukamaliza hiyo story. After like a few months I got pregnant now and he said that mtoto si wake. Nikakaa mimi nikaendelea kulea mtoto, ikafika saa niko 7 months nikimwambia nitumie hata pesa ya kununua vitambaa mango za mtoto. Ananiambia tu akizaliwa tutabai. So there was a day nilimwitishanga pesa. I saw something very beautiful. Nikamwambia nitumie pesa nilipe. Akaniambia kisina pesa, aka explain kabisa, alafu akanitumia 200 shillings. Akarudi home. Me I was okay, juu aliniambia na pesa. Venye alirudi home nikapata ametumia demu wake 3000, mimi amenitumia 200. So nika create tu shida, yani nikaanza tu kugombana kufanya nini. He beat me blue black hadi mtoto akakufa. Yeah, alinipiga hiyo mimba ikatoka. Mtoto nikaenda usini kafanyia operation, akatolewa, alikuwa hai lakini hakusurvive. The kid died. Nikaendelea kukaa. Sasa ikawa akikuja nyumbani ana shughuli zangu sana. Anakuja anaenda kama ni pula kuje usiku saa 8 saa 9 ndio anarudi. Alafu constant calls. Nikamuuliza sasa kumbe alikuwa mimi nilimwachanga hapa alioa. Na mimi sikuwa najua ati ameoa. Mimi nikakaa nikaona nilishika mimba ya huyu sasa mtoto wangu mdogo. Kasema huko nikiendelea kukaa I'll still lose this kid again. So the best thing I can do is to leave this place because ile venye alinipiga hiyo first ndio itoke, I had complications. So mimba ya huyu nilikuwa nafaa nikuwe na total bed rest. I tried explaining but wakasema ni uzembe, sipendi kazi. Sasa I went home. Back in Nakuru to my mom's place. Nikawa nampigia simu najaribu communicate. Akawa communicate lakini sikafika mahali nikielekea kuzaa akaanza communicate. I gave birth. Hakukuja. I was alone. Kiza mamangu na brothers wangu ndo walikuwa. Nikakaa. Mtoto wangu akafika miezi 8. So nikaangalia huyu. Sasa nimekaa home more than a year. Na sioni kama kuna plans za kuja ama kusolve anything. Mimi nikamwambia mama baki na mtoto, let me live. Hata nilimdanganya nimepata job. Ndio niache niende. Sasa ile nilikuwa nimefika mahali sasa kila kitu nipe. Sasa mpaka ile madharau imeanza. Nikaenda Nairobi. Kuna Nairobi nikatafuta job, sikupata job. Nikaenda Mombasa. Nikakaa Mombasa for like 2 good months nikitafuta job. But still job nilikuwa napata. Sasa unakuta unapata mshahara 6000. Transport peke yake iko way higher than that. Ama hata transport inakula ile mshahara yote. Sasa hapo hujakula, hujalipa rent, hujafanya nini, ikakuwa ngumu. One day akanipigia. Akaniambia anataka akuje home sasa. Tuongee. Nikamdanganya tu niko home. Akakuja mpaka home ndio. Mimi hata sikuwa na expect kama atakam. Akakuja. Venye alikuja home akanikosa. Akaambiwa siko. Niko Nairobi. Akakuja Nairobi. Na sikuwa bado Nairobi, nilikuwa Mombasa. So he called me akaniongelesha, nikamwambia mimi after all nilijaribu kuangalia, I didn't want to come back but I had nowhere to go. Now he was the only person mwenye ningeenda kwake, ni figured mtoto ni wake, he'll take care of me. Akakuja Mombasa, we talked, tukakuja huku sasa. But kufika hapa sasa kuna ile madharau. Yani anaweza kuja kama saa hii aniache kwa nyumba aende kwa bana mademu. Sasa mimi niko kwa nyumba. Nikimuuliza ananipiga. Hadi saa hizi nimejaa tu malama kwa mwili. Sasa letu ndo maisha nimeishi saa hii. Huwa anafanya nini na hapa ni kwake? Hapa ni kwake. But kwa hii nyumba the only thing we own ni mattress na hizi nguo. The rest of the things ni za huyu mwenye landlord.
The rest of the things is the landlord. And the only thing you own here? Ni mattress. The rest, hata vyombo ni za huyu landlord. Nikimwambia nunua vyombo ama fanya kitu fulani, ananiuliza nanunulia nani? Na huwa anakuja hapa? Sometimes anakujanga. How often? Usually come twice a month. I think once a month. Akipata off, lakini hii mwezi hajakuja. Pesa za matumizi huwa anatuma? So, akituma kama ni pesa, natupanga pesa specifically za mtoto. Juu mtu akikutumia 200. See, that means siko kwa budget. Sasa hiyo 200 anatuma how often? Ni kila siku? Every day. Kila siku. Lazima mtoto akunywe maziwa, pampers na akule. Hiyo na anatumanga daily, lakini mpaka tena uitishe. Kama leo ametuma ama atatuma? Bado. Jana alituma? Sijaitisha, jana alituma ya. Saa ngapi? Saa ngapi? Morning. 200. Na alituma 250 mara mbili, jana ilikuwa siku ya soko. Alituma punch jana. So hiyo punch una budget ya namna gani? So hiyo punch unafaa uende kama ni soko, buy nyanya, vitunguu nini uweke hapa. So that akituma ile pesa yenye anatuma sasa ya daily basis ikuwe ni ya kubai maziwa and other things. Yeah. Na wewe bado unafanya kazi yenye ulikuwa umekuja kufanya? Sasa alikataa nifanye kazi. I'm not allowed to work as long as I'm here. And since I have no choice, I just have to stay like that. So wewe hakunanga pesa unapatanga zako wewe mwenyewe? Personally, unless nifanye vibarua kama nifulie watu hivyo sasa. Juu kama zile ni lodging, sasa mimi ndo huwa naosha na fua hizo sheets. Alafu hiyo sasa, that is the money I make. Na ni kiasi gani? So it depends. So kama jana kujalalwa, so that means leo sina job. Ile tuseme ile siku umetengeneza umeenda kufua, the minimum unaweza make na ile siku maybe kuna watu wengi wamelala huko, ni maximum ni kama pesa ngapi? Rooms ziko 3, kuosha room moja ni so. That is 300 bob. In cases what zote zimepata watu wa kulala? In cases zote zimepata watu. Hiyo 100 ni kuosha na bedding na floor, na ku clean. Room moja 100 bob. Hiyo ni kuosha tu na kutandika. Then kufua ni different. Yeah. So ulikuwa umeniambia stress zikafanya ufanye nini? Mimi hapa nilipo, I've been trying to commit suicide for a very long time now, but it seems like it can't work. What did you try to do? Poison. I've been trying to poison myself and everything, but yani sasa nimebaki tu, niko tu. I just have to survive. Sasa saizi at least I have a reason to live. There was times sikuwa hata na any reasons. But right now I have a reason, and a good one. And that reason is, what do you want to share with us? My kids. The 2 of them? Yeah. So what did you do with the poison? Ni kukunywa ama namna gani? Yeah, ni kukunywa. And it doesn't work? Hata sikumwata na tumbo. Okay. Si funny, nilikunywa nikatapika. Si funny, but it sound funny. Yeah. Nikikunywa natapika. Hata nikiji overdose na kutapika nitatapika, na hiyo story imeisha hivyo. Umejaribu mara ngapi? Mingi. Mara mingi sana. Mara kama 6 hivi. Kwa sababu ya stress ya bwana. Sometimes I really wish that I can live, I can go somewhere, but I can't. I really can't, since I have nowhere to go. It's like I'm stuck here. Na mlioana traditionally kwa kanisa, kwa AG ama namna gani? Kama stay. So hakuna karatasi zile za kusema divorce and all that? Azi. Alikuja hapa lini last? Alikuja hapa mwezi wa 7.
Yeah, alikuwa mwezi wa 7. Anafanya kazi gani? Ni chef. Anapika. Kuna picha ulinitumia. Yeah. Iko na Max. Yeah. What happened? Hiyo siku alikuja hapa. Alikuwa ile tu tukijoke. Nikachomoa dhao kwa mfuko yake. Akaniambia nipe pesa, nikamwambia sikupei. Kama tu jokes tu nisikie tu like nimetandikwa. So like imefika mahali that we can't even joke, we can't talk. The only times akipiga anaongea tu na mtoto wake and that is it. So wewe make resolution gani? Azi? Umeamua unataka kuendelea kukaa kwa hii marriage ama namna gani? Kutaka nayo sitaki. Kukaa nayo sitaki, but I have no choice. What do you think would be a choice? Ama ni nini unaona inaweza kuwa alternative, kitu ingine yenye inaweza fanya utoke hapa? Anywhere but far from here. Anywhere far from here, just that. Penye tu naweza kaa nikuwe able to provide for my kids and I. Because that is my main issue. Mtoto wa kwanza kwa miaka ngapi? 9. Na huyu? 1 year. Huyo wa 9 years ako wapi? Ako Nakuru. Anasoma. So ni mtu akijitokeza aseme anataka kukusaidia. Ungetaka kufanya namna gani ama kufanya nini ama ni nini inaweza leta change kwa historia life yako? I mean, the only problem I have is source of income. If at all I had a way, naweza move out anytime, any day. Na kwa hii nyumba unaniambia all you own is the mattress? Yeah. Kitanda? Yeah, yeah. Gas? Gas ni yule mwenye aliletanga huku job. So wewe kwa hii nyumba ni mattress na nguo? Yeah. Ushaienda kwenye huyo bwanako yuko? Sijaienda. Na pombe uliacha ama namna gani? Bado. Sijaacha. If I say nimeacha, nitakuwa nimedanganya. I still drink because first of all, mimi nisipokunywa ama nisiposmoke, I can't sleep. I can't eat. Hiyo ni addiction ama ni stress? Both. So pesa ya kukunywa inatoka wapi kama anatumanga 200? See, I hustle. I work. But I don't buy myself drinks or alcohol. And you must drink every day, like? Not every day. I don't drink every day. Hapana. Smoking is my main problem. Smoking, I must smoke every day. Nikiamka hivi, I must smoke. Before I eat, I must smoke. Na bwanako ako na shida na hiyo? Yeah. Yeah, does he smoke? Does he drink? He drinks, he doesn't smoke. Lakini wewe lazima usmoke ndio hata niweze kukula. I can work without smoking, but I can't eat and I can't sleep without smoking. And I really wish nani kitu tu naweza ambia madem hapa nje, if at all you have not started drinking or smoking or doing any of those things, kindly don't, because ni very tragic. Saizi hata nikitembea hapa hakuna mtu anani respect because I smoke and I drink. Unaona? Wanasemanga nini? Wanasemanga nini? Watu wengine uni approach kama ule msichana wa bangi. Unaona? Sasa mtu mwenye ajui jina langu utasikia akiwaambia ule msichana wa bangi, and it is very shameful. Very, very shameful. I really, hata sometimes naweza kaa kwa nyumba the whole day katu nimefunga mlango nimekaa ndani. Juu utatoka hapo nje mtu akwambie nini. But it's something you want to stop. It's something I really hate. Yani, if I had my ways, if at all ninge afford hata kujipeleka rehab, mimi ningeenda. Because the only things I natamani kufanya kwa hii maisha ni kuachana na drugs.
because hizo hata zinaniruin kabisa, in spite of being where I am or what I've been through, lakini hizo smoking, drinking zinaniharibia maisha kabisa yani. And what do you smoke? Cigarettes? Both. Cigarette and weed. But you would want to stop? Yeah. I've tried, but... Ushaijaribu kuongea na mtu kama counselor hivi? Sijawahi jaribu. Na hii nyumba nani analipa na ni pesa ngapi? Nyumba ni 1,000 na ni ndiye analipa. Nani? Baba ya mtoto wangu. My husband. Yeah. Sasa hii story umetupea. Uone kama itakuwa na negative impact kwa kati ya relationship yako na yeye. Okay, the relationship at the moment, it's not even working because of one or two things. Hadi amefika mahali, if I want stuff zenye like kama shopping, anatumia dem mwingine pesa, aende anibaie. So huyo dem ni rafiki yako? Alikuwa. But wenye niliona wameanza kutumiana pesa, mtu anakuendea soka na kufanyia nini, I got so mad at her, nikamwambia mimi story mingi sitaki, acha tu kila mtu aishi maisha yake, wewe ishi yako kwako na mimi niishi kwangu, hakuna haja. So the reason umeshare hii story ulikuwa unataka hiyo kulighten hiyo mzigo ikutoke ama? The drugs kwanza, hiyo ndio inanisumbua kabisa yani. Hiyo ndio imenaribia vitu mingi sana. Juu hata saa hii mtu hata akisema naambi yangu ati tukikupea pesa utaenda tu kukunywa. But no one knows hata mimi natamani ku own my own. Hata kama ni salon. Hata kama ni kuuza chipo, like I've tried kumwambia basi nifungulie hata kama ni busy ya chipo. Ameniambia hiyo ni waste pesa. And the reason being, I'm drunk. I drink. I smoke. But you have a desire kuiacha? A big one. Nani hata mimi natamani siku moja niamke like a normal person. Hata watoto wangu wanaangalianga hivi, wanaona like I'm smoking and everything. Si picha mzuri. Sometimes I try to hide it. Kama huyo mkubwa atakuja tu atakuwa tu nakimbia kujificha usmoke, upute tu na kuchungulia, and it's so embarrassing. Alafu sitaki watoto wangu wa grow wakijuanga that we have to do drugs. You want to be a good example to them? Yeah. Which I'm not right now. Grow up hakukuwa na hiyo relationship kati yako na your mom? Relationship as in mlikuwa mnaonana how often? Was she there for you? Okay, mimi na mom tumeanza kukaa na yeye 7 like ile sasa staying together. But hizo miaka zingine she was like either job, ako tao tuko mashamba, ama tuko hivyo. Na wale watu walikuuza au huyo auntie yako? What message would you have for her and people like her? All I can say is that every person, every child has a right to live like a child. Never take advantage of anybody simply because you think the parents are normal, or because you think the parents maybe they've abandoned the kids. If at all you see a kid suffering out there, instead of taking advantage of the kid, help out. Doreen, unatambia ukwenda secondary school? No, I'm a class 8 leaver. I really wish that ningeendelea hata kusoma, but it's too late. I can't go back. Lakini kizungu yako ni mzuri sana. Nimengoja kusikia ka mistake, lakini hakuna, ni safi. Like I'm saying God. So okay, I don't know kama ungetaka kuendelea na masomo. Saizi secondary ama ama ni is a negative because saizi I'm heading 30. So by the time nimaliza form 4 niingie tena baby campus ama kole, ndakuwa tayari nishazeka, nimefika retirement hata. So the only thing natamani ni training. Hata kama train kitu kama salon and kitu tu inaweza fanya. So mtu akitaka ku get in touch na wewe
for any kind of help or any kind of message, atakupata kwa namba gani? Namba yangu ni 0743 400 468. Irudie. 0743 400 468. Jina yako kamili ni? Doreen Mora. Yeah. I wish you all the best. Thank you. And we are praying that this story will change. Tutakuja siku moja utuambie hii ndio biashara yenye nilifungua wakati tulifanya story, and now I'm doing well. You'll have household stuff zako si za landlord. Sindio? Yeah. Tuko family, ladies and gentlemen, that is Doreen Mora's story. All through, you've heard the challenges that she has gone through and what she is going through right now. And we pray that whatever help that you can send to her or that can come her way, it is welcome. She requires counseling, and she says she would wish to engage a rehab services. If you're there, you can direct her to one, or you can help her get into one for her life to go back to normal. And in her own words, to be able to wake up in the morning like you, like me, as a normal person, without the help of drugs. That would be really helpful. That is our story. We can change it. My name is Kingori Wangeshi. Until next time, thank you for your support, including the people that we have at the end of the video, the Patreons, those who have been supporting us. We appreciate your support. And for those who have not subscribed, kindly consider doing so that we can bring you this and much more. Bye-bye.